Hello student, now we have to discuss about geography paper first, that is 401 human geography. Here we have to discuss about characteristics of major races of the world. जगातील प्रमुख वंशांची लक्षणे या ठिकाणी आपल्याला चर्चेसाठी घ्यायची आहेत. मानवी वंशाचे वर्गीकरण काही विशिष्ट अनुवंशिक लक्षणांवरून ठरवले जाते. असे असले तरी त्यातही अनेक असंख्य अडचणी येतात. शारीरिक लक्षणांपैकी एका दुसऱ्या लक्षणांचा विचार करून वंश ठरवणे खूपच कठीण बाब आहे, परंतु काही मिळत्या जुळत्या शारीरिक लक्षणांचा गट करून मानवी वंशांचे वर्गीकरण करणे शक्य आहे. जगाची सुमारे 90% लोकसंख्या ज्या वंशात विभागली गेलेली आहेत ते खालीलप्रमाणे: कॉकेसाईड मानववंश, मंगोलॉइड मानववंश आणि निग्रॉइड मानववंश. हॅडॉन आणि क्रोगमन यांच्या मांडणीनुसार विविध मानवी वंश व त्यांची महत्त्वाची शारीरिक लक्षणे ही पुढील प्रमाणे आहेत. फिजिकल बेसिस ऑफ रेसियल ग्रुप्स आर कन्सिडर्ड ॲज बॉडी शेप, टेक्स्चर, स्किन कलर, blood group, eyes, shape of head, hair structure and color, shape of nose, shape of face. These physical basis of racial groups are considered. The Negroid group. This is the basic of original race type from which all other races evolved in different parts of the world due to differential environmental and biological conditions. Their black color varies from yellow brown to dark brown with a medium stature, broad nose, thick everted lips and woolly coarse hairs. They are mainly found in African continent, West Indies, Indonesia. Negroids are also found in Southeast Asia, that is Malaysia, Philippines and Andaman Islands of India. निग्रॉइड वंशाची सर्वात जास्त लोकसंख्या व क्षेत्र आफ्रिकेत आहे. त्यानंतर आग्नेय आशियातील मलेशिया, फिलिपाईन्स आणि अंदमान बेटावर यांची संख्या पुष्कळ आहे. विषुववृत्तीय घनदाट अरण्यातील लोकांमध्ये ह्याच वंशाचा प्रभाव जास्त आहे. डिस्ट्रीब्युशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स यानुसार 3 गट केले जातात. Negroids are divided into 3 subgroups and these are African Negroes of grassland habitat, म्हणजेच आफ्रिकेतील गवताळ प्रदेशात राहणारे निग्रो, आफ्रिकन निग्रोज ऑफ आफ्रिकन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मलाया, अंदमान अँड न्यू गिनी, आफ्रिकेतील विषुववृत्त घनदाट जंगलातील निग्रो आणि मलाय, अंदमान आणि न्यू गिनी भागातील. देन साऊथ ईस्ट एशियन मलाय अँड पेपुन्स, आग्नेय आशियातील मलेशियन्स व पेपुन्स. Of the 3 first and last
are quite similar, but second group is diversified. Coastal Negroes in Asia and Africa came in contact with other invading races and got modified. Negroes of East Africa, Nigerian, Hamitic, and Hausa tribes evolved due to uh, uh, e- e- etc. are evolved due to its culture. Though Negroid is the most ancient race today, there is hardly pure existence. For example, East African, Neolithic, and Hamitic Negroes. Bushmen of South and Central Africa exhibit mixed character through originally they are Negroids. Then Caucasoids. Their original homeland was near Caucasus Mountains. जगातील सुमारे 50% लोकसंख्या कॉकेसाइड वंशाची आहे. युरोप, उत्तर आफ्रिका, मध्य व पश्चिम आशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम सायबेरिया या भागात कॉकेसाइड या वंशाचे लोक आढळतात. यात पूर्व पश्चिम युरोपियन, अरेबियन, इंडो आर्यन लोकांचा समावेश होतो. प्रदेशानुसार त्यांच्या शारीरिक लक्षणांमध्ये थोडा फरक पडतो. Caucasides are white or red colored, heighted, straight haired, blue green or brown eyed. They are found in Europe, North Africa, Central and West Asia, South Asia, and Western Siberia. Europeans, Arabians, Indo-Aryans belong to Caucasoid group. Europeans are white, Arabians are fair white, and Indians are fair colored. Even within one racial group like Caucasoid, there are subdivisions: Europeans, Asiatic, Semitic, Hamitic. Hobel and Smith have divided Caucasoids into three groups. Nordic Caucasoids. These people wear fair hairs, fair complexion, tall height, long skull, inventive and energetic. They are dolichocephalic with average height more than 173 centimeters. Northern Europeans and British belong to this group. कॉकेसाइड हा वंश 3 उपप्रकारात विभागला गेलेला आहे. अल्पाईन, पश्चिम युरोपीय देश, भूमध्यसागरी, इटली, ग्रीस, अरबस्तान, तुर्कस्तान व इराण. त्यानंतर नॉर्डिक, डेन्मार्क, स्कॅन्डिनेव्हिया etc. Mediterranean Caucasides. These people bear dark wavy hair, medium heights, brown eyed, long skull, and olive complexion. Average height ranges between 160 to 162 centimeters. They are artist, artistic, poetic, and mythical. Mediterranean
coastlands, Spain, Portugal, Greece, Iberian Peninsula, and from Italy to India belongs to this group. Then Alpine Caucasides. These people bear short and strong stature, dark hair, and a shallow complexion, brown eyed and broad skulls. Their average height is more than 173 centimeters. They are peace living, patient, and hard workers. Alp mountains surrounding a human group in Eastern and Central Europe belong to this group. Then Mongoloid race might have originated in Central Asia and grasslands of Gobi. Mongoloid race might have originated in Central Asia. आज आशियात मोठ्या प्रमाणात मंगोलॉइड वंशाचे लोक आढळतात. मध्य आशियातील मंगोल लोकांवरूनच मंगोलॉइड हे नाव पडले आहे. सामॉइड चीनी, जपानी, व्हिएतनामी, थाई, मलई, ब्रह्मी या लोकांचा या गटात समावेश होतो. याशिवाय एस्किमो, अमेरिकेतील रेड इंडियन्स, उत्तर सायबेरियातील आणि दक्षिण अमेरिकेतील यांचा समावेश मंगोलॉइड वंशात केला जातो. मंगोलॉइड वंशाचे प्रमुख 3 वर्ग पडतात. यात मंगोलियन हॅबिटॅट्स, ईस्टर्न आर्चिपेलॉजी हॅबिटॅट, नॉर्थ अँड साऊथ अमेरिकन हॅबिटॅट. मंगोलॉइड here from here they might have migrated towards northeast, northwest and west. Mongoloids evolved after Negroids and Caucasides. Yellow color, small half open narrow eyes and broad eyelids, broad but flat nose and face, high cheeks, short height, poor hairs on their body are some important characters of Mongoloids. They are mainly found in China, Japan, Russia, and Central Asia. Some Mongoloids are migrated in North America and tundra region. North and South American Mongoloids are called as Indo-Americans. Their eyes are different than pure Mongoloids. East Indies habitat also bear Mongoloid character, and so on. Thank you. Next will be continued.